இவ்வளோ நேரம் எக்ஸாம்பிள் சம் சால்வ் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு எக்ஸசைஸ் 7.2. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இன்டகிரேட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். 37 கொஸ்டின் இருக்கு, ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். கடன்னு போடலாம். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் வாட் த டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆர், வாட் தி ஆன்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆர். ஓகே, ஃபார்முலா என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. அதில் இன்னும் கிளியரா நிறைய சம்ஸ் போட்டதுனால ஒரு ஐடியா இருக்கும். எக்ஸசைஸ் சம் சால்வ் பண்ணும்போது கடன்னு போட்டுடலாம். ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? ஐ see that there is an x square here. ஸோ இது டெரிவேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 2x கிடைக்கும். அது நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? இன்டகிரேட்டிங் 2x divided by 1 plus x square with respect to dx. With respect to என்ன வேரியபிள்ங்கிறது முக்கியம். ஓகே, ஸோ what substitution am I going to make? 1 plus x square equals t. இப்போ இது டெரிவேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? d by dt with respect to t நான் டெரிவேட் பண்ண போறேன். ஸோ I have 1 plus x square equals d by dt of t. இப்படி தானே பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டெரிவேட் பண்ணோம். இப்போ d by dt ஆல டெரிவேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? I'll have 1 is a constant, so 0 plus d by dt of 2x square. X square என்ன? It is going to be 2x times dx divided by dt. கரெக்டா? x square with respect to d differentiate பண்ணா I'll have 2x times dx divided by dt, which is equal to 1. So இப்போ 2x dx equals dt. So இப்போ இந்த இடத்துல என்ன தெரியுது? I'm going to substitute 2x dx as dt அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ண போறேன். 1 plus x square என்னன்னு மாத்த போறேன்? 1 plus x square is going to be t. So this is the substitution I'm going to make. இது எதுக்கு பண்றோம்? சம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்றதுக்கு. So இப்போ இந்த சம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம்? I can write this as 1 by 1 plus x square can be written as divided by t. 1 by t ன்னு எழுதலாம். மேல 2x dx இருக்கு. I can write this as dt. So இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? I have dt divided by t. So this is going to be log mod t. 1 by t ஓட integration என்ன? Antiderivative is going to be log mod t plus c, which is the integration constant. இப்போ t க்கு திரும்ப resubstitute பண்ணோம். So t ஓட value என்ன? 1 plus x square. So highlighted in pink. இல்லையா? So I have log mod 1 plus x square plus c. அவ்வளவுதான். Simple. This is my answer. Okay, easier. இப்போ second question solve பண்ணுவோம். You'll have an idea. So question number 2, I have to integrate log x the whole square divided by x times dx. With respect to dx integrate பண்றோம். So இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to take log x to be t. So என்ன ஆகும்? log x differentiate பண்ணா I'll have 1 by x times dx equals dt. எப்பவுமே ரைட் சைடுல dt வந்துரும். இந்த இடத்துல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுக்காக நான் போட்டேன். So basically இந்த இடத்துல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா எப்பவுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடுல dt வந்துரும். ஏன்னா நம்ம t தான சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So dt வந்துரும். இந்த பக்கம் I'll have dx. So basically இங்க என்ன தெரியுது? dx divided by x is going to be dt and log x I'm going to substitute as t. Okay, the simple substitution பண்ணலாமா? So the question now is going to look like t square times dx by x is going to be dt. இப்போ இதை சிம்பிளா சால்வ் பண்ணா I'll have t cube divided by 3. இது எப்படி பண்ண? t square ஓட integration is going to be t of power 2 plus 1 divided by powerல என்ன இருக்கும்? So t cube divided by 3. Okay, plus integration constant. இப்போ t க்கு திரும்ப resubstitute. So I have log x the whole square plus c. இந்த இடத்துல ஒரு 1 by 3 இருக்கு. So this is my answer. Okay, simple. Okay, question number 3. Question number 3, 1 divided by x plus x log x. So x first common எடுக்கலாமா? x times 1 plus log x. எதனால இந்த மாதிரி பண்றேன்? You'll see. So எந்த substitution பண்ண போறேன்? I'm going to do 1 plus log x equals t. இது differentiate பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 is a constant, 0 ஆயிடும். log x differentiate பண்ணா 1 by x times dx equals dt. So I'm going to integrate this with respect to dx. இப்போ என்ன substitution பண்ண போறேன்? dx by x. அதாவது dx by x is going to be dt. And what else do I have? 1 by 1 plus log x is going to be simply t. Okay, புரிஞ்சுதா? So this is going to be integration of t times dt. dx by x dt. 1 plus log x is in the denominator. இல்லையா? denominatorல இருக்கு. So it is going to be 1 divided by t times dt. denominatorல இருக்கு. தப்பா போட்றாதீங்க. 1 divided by dt. So this is again similar to the first question. dt by t ன்னு இருக்கு. So this is going to be log mod t plus c. t க்கு resubstitute பண்ணா I'll have log mod. What is my t? It is going to be 1 plus log x plus c. So this is my final answer. Okay, simple. Please copy. Question number 4, sin x times sin of cos x. So cos x இருக்கு, sin x இருக்கு. sin குள்ள இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம sin t ன்னு சிம்பிளா போடுறதுக்கு cos x ன்னு எடுத்துக்க போறேன். So fourth question is going to be sin x times
sin of cos x. So what substitution am I going to make with respect to dx? So substitution enna? Cos x equals t. Cos or derivative enna? It is going to be minus sin x times dx equals dt. So inga enna substitution? Sin x dx is going to be minus dt. So in this step, so I'll write it again. Sin x dx equals minus dt. In the minus வந்து இன்னொரு side போகுது. So minus dt. And what else do I have? Cos x, I'm going to write it as t. So substitution panna, I'll have sin of cos x is going to be sin t times sin x dx is going to be minus dt. So இதை rewrite panna minus வெளியில வந்துரும். I have sin t times dt. So minus sin t ஓட integration என்ன? Sin ஓட integral is going to be minus cos t plus c. இந்த minusum plus ஆயிடுமா? So I have cos t plus c. இப்போ t க்கு resubstitute பண்ணா I'll have cos of t ஓட value என்ன? Cos x plus c. Okay, simple. Please copy. Question number 5. Sin of ax plus b, cos of ax plus b. So what is the question now? Sin of ax plus b, cos of ax plus b times dx. So இது என்ன substitution பண்ணலாம்? I'm going to take anything. ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம். Sin of ax plus b எடுத்துக்கலாம். So sin of ax plus b equals t. So sin on the derivative is going to be cos. So cos of ax plus b times, remember the function inside is ax plus b. So அதையும் திரும்ப derivate பண்ணணும். So ax plus b derivate பண்ணா I have a times dx equals dt. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு? Cos of ax plus b dx தான் இருக்கு. So I'm going to take a to the other side. So I have cos of ax plus b dx equals dt divided by a. You see, you understand the substitution? So sin of ax plus b is going to be t. And what else do I have? Cos of ax plus b dx is going to be dt divided by a. So when I make the substitution, the question becomes much simpler. So what do I have? Integral of sin of ax plus b. So t times dt divided by a. So 1 by a is a constant times I have dt times dt. So this is going to be 1 by a of t square divided by 2. Now when I resubstitute, t can varum 1 by 2a times sin of ax plus b the whole square plus c. Don't forget the integration constant plus c. Okay, so this is my answer. So this is one way of doing it. இப்போ உங்களுக்கு text bookல பின்னாடி answer என்ன கொடுத்திருப்பானா, it will be in terms of cos. So we'll try solving it in that way also. So இந்த இடத்துல now I'm going to take cos of ax plus b to be t. இந்த மாதிரி எடுத்தா என்ன ஆகும்? Cos ஓட derivative is going to be minus sign. So I have minus sign of ax plus b times, remember you have an a, times dx equals dt. இப்போ இந்த substitution பண்ணலாமா? So basically I need sin of ax plus b times dx equals minus dt divided by a. இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? So this, when I substitute, I'll have integral of sin of ax plus b என்ன? It is minus dt by a. So I'll substitute for cos. So it is going to be t times minus dt divided by a. So I'll have minus 1 by a outside times t dt. So இதை substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I have minus 1 by a times t square divided by 2 plus c. So I again have minus 1 by 2a times t க்கு substitute பண்ணா I have cos of ax plus b the whole square plus c. So this is in terms of cos. So இந்த மாதிரியும் போடலாம். Okay? Now, question number 6. So I have ax plus b oda square root. So what am I going to do? Integral of ax plus b to the power half times dx. So this is what I need to solve. இங்க என்ன substitution பண்ண போறேன்? I can take ax plus b to be t. So இது differentiate பண்ணா b is a constant and I have a times dx equals dt. So dx is simply going to be dt divided by a. இது substitute பண்ணாம direct ஆவும் அப்படியே போடலாம். But substitution பண்ணா variables easy யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is going to be t to the power half times dt. கரெக்டா ax plus b க்கு substitute பண்ணிட்டேன், dx க்கு substitute பண்ணிட்டேன். I have dt by a. Don't forget that. So I have 1 by a integration of t to the power half times dt. So this is going to be 1 by a t to the power half plus 1 divided by half plus 1. So I have 1 by a times t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. So இதை எழுதுனா 3 by 2 when it goes to the numerator it will be 2 by 3. So 2 by 3a times t to the power 3 by 2. t என்ன? ax plus b. So when I substitute 2 by 3a times ax plus b
to the power 3 by 2 plus c. Okay, இந்த இடத்துல plus c மறந்துடாதீங்க. Everywhere you have an integration constant. So this is my answer. Okay, 2. So 7th question, integration of x root of x plus 2 times dx. So இந்த இடத்துல என்ன substitution பண்ணலாம்? I can take x plus 2 to be t. So I have dx equals dt. இப்போ இந்த இடத்துல வெறும் xும் இருக்கு. So அதுக்கும் substitute பண்ணோம்ல, x equals t minus 2. Square root குள்ள இருக்கிறத simplified ஒரே single variable எடுத்தா it will be easy to calculate. Okay, so அதனால இந்த மாதிரி எழுதுறோம். Now when I resubstitute, what will I have? Integration of x, I can write it as t minus 2 times x plus 2 is going to be t to the power half times dx is going to be dt. Simple ஆயிடுச்சா? So when I multiply this inside, what will I have? t to the power 1 plus half. இதை நான் multiply பண்றேன். I'm multiplying this with this and this with this. Minus integration 2t to the power half times dt. இங்கேயும் ஒரு dt இருக்கு. So this when I find the integral of 3 by 2 dt minus 2 வெளியில எடுக்கலாம், t to the power half dt. So when I do this, I can find the integration to be 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 minus 2 times t to the power half plus 1 divided by half plus 1. So இங்க என்ன இருக்கு numerator? t to the power of 3 by 2 plus 1, I have 5 by 2 divided by 5 by 2 minus 2 times t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c. Don't forget the integration constant. இப்போ இந்த இடத்துல 5 by 2 3 by 2 numerator வந்ததுன்னா it will become 2 by 5 and 2 by 3. கரெக்டா? So அதை இங்க எழுதலாமா? So I can write 2 by 5 times t to the power 5 by 2 minus 2 times 3 by 2 becomes 2 by 3 times t to the power 3 by 2 plus c. Plus c. When I resubstitute for t, t oda value is x plus 2. So when I resubstitute, I have 2 by 5 times x plus 2 to the power 5 by 2 minus 2 2s are 4 by 3 times x plus 2 to the power 3 by 2 plus c. So this is my answer for the 7th question. Punjada? Now 8th question. Question number 8. So integration of x times 1 plus 2x square to the power half times dx. என்ன substitution பண்ண போறேன்? I'm going to substitute for this. So I have 1 plus 2x square equals t and I find the derivative. 1 is a constant, so 0 I know. 2x square integrate பண்ணா I have 4x dx equals dt. I need x dx. Now it becomes dt divided by 4. So in the substitution பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? I have integration of, இந்த இடத்துல x dx க்கு பதிலா dt by 4. So x dx க்கு பதிலா dt by 4. Other substitution 1 plus 2x square க்கு பதிலா t. So what do I have? t to the power half times dt by 4. So 1 by 4 is a constant. I can take it out. I need to find t to the power half oda integration. So this is going to be 1 by 4 times t to the power, இப்பதான் பண்ணோம், half plus 1 divided by half plus 1 plus c. Integration constant. So this is going to be 1 by 4 t to the power 3 by 2 divided by 3 by 2. So 3 by 2 மேல வந்ததுனா it becomes 2 by 3. So 2 by 3 times t oda value என்ன? It is going to be 1 plus 2x square. So 1 plus 2x square to the power 3 by 2. So இது cancel ஆகுமா? I can cancel these two times. So this is going to be 1 by 6 times 1 plus 2x square to the power 3 by 2. Okay? Simple. Please copy.